Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IPE PYQ series, that is of 11th chapter Biotechnology Principle and Process. So దీంట్లో మనం PYQ అంటే previous year's questions and very important questions for the examination according to the blueprint of the IPE అనేది చూస్తాం అన్నమాట. So this is about the 11th chapter, that is Biotechnology Principle and Process. So దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, టూల్స్ ఆఫ్ RDNA టెక్నాలజీ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ RDNA టెక్నాలజీ అనేది చూడొచ్చు. సో దీంట్లో మనకు బ్లూ ప్రింట్ వచ్చేసి బయాలజీ అంటే బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్తో పాటు మనకి 2 మార్క్స్తో పాటు 8 మార్క్స్ కూడా ఒకటి వస్తుంది అనమాట. సో 100% free content, and subscribe. Don't forget to like and share with your friends and also comment in the comment box. And coming to very short answers, ఇక్కడ 11 క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఫైన్ బయోటెక్నాలజీ. సో ఈ డిఫైన్ బయోటెక్నాలజీ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో బయోటెక్నాలజీ అనేది ఇట్స్ అ సైన్స్ విచ్ జనరలీ డీల్స్ విత్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజం అండ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద సెల్ అండ్ ద సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట. సో అట్ ద ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ అండ్ ట్రయింగ్ టు జనరేట్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద లైఫ్ అండ్ ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. అంటే దిస్ ఈస్ ద సైన్స్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ manipulating certain biological and molecular process of the cell and exploiting the cellular content at the industrial level so that it can be magnified and also it can be essential to the life and the human welfare anamata. So second question vachesi what are molecular scissors and where they are generally obtained. So molecular scissors ante endante they are also called as restriction enzymes. Okay, these are the enzymes which can able to cut the DNA at a specific location or at a specific site or called as molecular scissors anamata. So మనకి ఏ విధంగా సిజర్స్ ఒక పేపర్ని కట్ చేస్తారో ఆ విధంగా మనకు మాలిక్యులర్ సిజర్స్ నథింగ్ బట్ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరలీ కట్ ద DNA at a particular point of contact, that is at a particular particular identification of the initiation site anamata. So they generally obtained from the species of the bacteria. సో నేమ్ ఎనీ 2 ఆర్టిఫిషియల్లీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ప్లాస్మిడ్స్. సో అంటే మనకు ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసిన ప్లాస్మిడ్స్ ఏంది అనేది మనకు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. సో ద వైడ్లీ యూజ్డ్ ఈస్ ద PBR 322, PYQ-19 and 101 which were generally created with the different individuals from the different university. And coming to fourth question, what is echo R1 and how does it functions? Echo R1 ante manaku it is the one of the first discovered restriction endonuclease which is from the E. coli. So deentlo manamu echo anedi it is about the genera, this is about the species name, and idu vachesi R vachesi R strain, and it is Roman number 1 vachesi manaku the sequence of discovery anamata. So adi dani yokka ardhamu. And this enzyme is the one which specifically recognize the GAA site. Ante manaku DNA sequence lo ekkadekada GAA సైట్స్ ఉన్నాయో ఆ GAA సైట్స్ లో మనకు G and A మధ్యలో ఇది బ్రేక్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎనీ DNA if it is carrying this kind of sequence, this will generally break the sequence in between the G and A. And coming to fifth question, what are cloning vectors? Give an example. So cloning vectors lo endante manaku vectors are generally we can see the vectors endante general ga manaku ivi manaku oka artificial vehicles anamata, so that mana desired DNA gaani cloning DNA edaitundo danni dantlo pampinchi ఆ వెక్టార్ DNA కాస్త మనకు టార్గెట్ ఆర్గానిజంలోకి పంపించడం వల్ల ఆ పర్టికులర్ DNA యొక్క యాంప్లిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఆ DNAకి సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ కూడా మనము సింథసైజ్ చేసుకొని మనము ఆబ్టైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వెక్టార్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ carrying the foreign DNA sequences, and they are nothing but called as cloning vectors. And for example, we can see the plasmid, cosmids, bacteriophage and artificial chromosomes are the one which are generally used as a cloning vectors.
సో సిక్స్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ. సో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ ఈస్ హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ బిట్వీన్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ అండ్ ద వెక్టార్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు హోస్ట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అండ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మనం ఒక కావాల్సిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని ఒక హోస్ట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్తో ఫ్యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఆ మొజాయిక్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అంటాము. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ will be taking place by means of DNA ligase. So seventh question వచ్చేసి what is palindromic sequences. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ palindromic sequences అంటే ఏంటంటే మనకు దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ జనరలీ హ్యావింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఆన్ ద నీదర్ ఆఫ్ ద స్టాండ్స్. అంటే మనకు బోత్ ద స్టాండ్స్ అంటే మనకు డిఎన్ఏ ఒక డబుల్ స్టాండర్డ్ మాలిక్యూల్ కనుక ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఈజ్ సేమ్ ఆన్ ద నీదర్ ఆఫ్ ద బోత్ ఆఫ్ ద స్టాండ్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as palindromic sequence అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద బేస్ pairs which are generally same on the both the strands of the DNA in the opposite directions. అంటే ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి ఏ బేస్ పేర్ అయితే మనకు స్టార్ట్ అవుతుందో అదే బేస్ పేరింగ్ మనకు ఉల్టా ఈ స్టాండ్లో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద both the strands of the DNA if they are showing the similarity in terms of sequence of the DNA or the base pairing of the DNA, then it is called as palindromic sequences. And we can see the orientation అనేది ఏంటంటే their orientation is same in the both the directions. So eighth question వచ్చేసి what is the full form of the PCR and how it is useful in the biotechnology. So the full form of PCR is nothing but called as polymerase chain reaction. So this is the full form. So it is generally used in the DNA cloning, that is in amplifying the DNA sequences, gene amplification and also DNA fingerprinting anamata. So PCR is nothing but the polymerase chain reaction which is majorly involved in the biotechnology process in terms of DNA cloning and also gene amplification and the fingerprinting technology. So what is downstreaming process? So the downstreaming process ante endante it is the process where it is required for the separation and purification of the proteins. That is mana gene యొక్క gene products ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ products ని purify చేయడము అండ్ సపరేట్ చేయడం ప్యూరిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ బిఫోర్ ద మార్కెటింగ్ షుడ్ బి డన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనమాట. సో డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ సపరేషన్ అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ ద మార్కెటింగ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దెమ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ ప్యూరిఫైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెసింగ్. సో 10th క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డస్ వన్ విజువల్ ద డిఎన్ఏ ఆన్ ద అగార్ జెల్. సో ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని ఐసోలేట్ చేసినాక అగార్ జెల్ మీద దాన్ని ఎలా చూస్తారు అనేది ఈ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనము అగార్ జెల్ మీద ఐసోలేట్ చేస్తామో ఆ ఐసోలేట్ చేసిన డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని ఆర్ మాలిక్యూల్ని వీ విల్ బి డూయింగ్ ద స్టెయినింగ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అనమాట. సో విత్ ద కాంపౌండ్ కాల్డ్ as ఇథిడియం బ్రోమైడ్. సో ఈ కాంపౌండ్ ఎప్పుడైతే మనకు డిఎన్ఏతో రియాక్ట్ అవుతుందో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక పాలిమరేజ్ చైన్ ఫామ్ అయ్యి అంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆ కాంప్లెక్స్ కాస్త మనకు యూవీ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల వీ క్యాన్ సీ దెమ్ అనమాట. సో 11th క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ క్యాన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జో అండ్ ఎండో న్యూక్లియసెస్. సో ఎగ్జో న్యూక్లియసెస్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక లాంగ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకొని ఒకవేళ ఎగ్జో న్యూక్లియస్ అయితే ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ అపాన్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ and it will remove the nucleotides from the end is called as exonucleases. Ade endonuclease aithe okavela we can see that if this enzyme can able to cut the DNA at a specific sequences, then it is called as endonucleases. So endonucleases are the one which generally break the DNA in between, and exonuclease is the one which is generally break the DNA on the neither side of the strands. So now we are going with the long answers, and here we see first one వచ్చేసి explain briefly about the various process of DNA technology. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన DNA ఐసోలేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది.
బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే. ఆ తర్వాత ఐసోలేట్ అయిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని మనం వెక్టార్ ప్లాస్మిడ్తో ఫ్యూజ్ చేసి ఒక రీకాంబినెంట్ మాలిక్యూల్ జనరేట్ చేసి దాన్ని టార్గెట్ ఆర్గానిజంలోకి ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ విత్ ద ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. సో దీంట్లో మన జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ దాన్ని మనం ఆర్గానిజం నుంచి ఐసోలేట్ చేయడము, అండ్ ఐసోలేట్ చేసిన డిఎన్ఏని మనం ఏంటంటే మనకు అది ఎప్పుడైతే ఐసోలేట్ చేస్తుంటామో ఆ ఐసోలేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం సెల్ వాల్ని డైజెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బై యూజింగ్ ద లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ అండ్ సెల్యులోస్ అండ్ సెల్ వాల్స్ అంటే సెల్ వాల్ యొక్క సెల్యులోస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ బ్రేక్ చేయడము. ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా అయితే లైసోజైమ్ వాడడం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు సెల్ బ్రేక్ అయి ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. దానివల్ల మనకు మెంబ్రెయిన్స్ అన్ని ఎక్స్పోజ్ అయిపోవడము అండ్ లోపల ఉన్న కంటెంట్ అంతా బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్గా న్యూక్లిక్ యాసిడ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒకవేళ డిఎన్ఏని ఐసోలేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అడ్డుగా వస్తుంది కనుక దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయడానికి జనరల్గా దే యూజ్ ద రైబోన్యూక్లియసెస్ అండ్ ఆల్సో డిటర్జెంట్స్, పౌడర్ డిటర్జెంట్స్తో పాటు రైబోన్యూక్లియస్ వాడడం వల్ల ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవడము, డిటర్జెంట్స్ వాడడం వల్ల మన ప్రోటీన్స్ అనేది మనకు కోయాగులేట్ అయిపోయి కిందికి సెటిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ద సూపర్ నెటెంట్లో డిఎన్ ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. సో దానికి మనం ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ యాడింగ్ ద ఇథనాల్ అనమాట. సో ఇథనాల్ అనేది ఇట్స్ ఎ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఎందుకు వాడతామంటే మనకు డిఎన్ఏ మధ్యలో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దానివల్లనే డిఎన్ఏ మనకు దాంట్లో మనకు డిజాల్వ్ అయి ఉంటుంది కనుక. సో ఎప్పుడైతే డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ వేయడం వల్ల వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో ఇంట్రాక్షన్ ఏదైతుందో అది వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకు డిఎన్ఏ అనేది మనకు ఒక సాలిడిఫైడ్ కంటెంట్ లాగా కనబడుతుంది అనమాట. సో అలా ఫామ్ అయిన డిఎన్ఏని మనము ఈజీగా మనము ప్రెసిపిటేట్ చేయొచ్చు. And these fine threads of the DNA can be able to separate by means of scooping అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇథనాల్ యాడ్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది మనకు ఆ ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ యొక్క మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో ప్రిసిపిటేట్ దట్ లీడ్స్ టు ప్రిసిపిటేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ ఫైన్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ సపరేటెడ్ బై ద స్కూపింగ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఈ విధంగా సపరేట్ చేసుకునే డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్రాగ్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ విల్ బి డన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ హ్యాస్ బీన్ కట్ డౌన్ ఇంటూ వేరియస్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనమాట. సో ఇట్స్ వేరియస్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ జనరలీ డన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. So in case of restriction enzymes are used to cut down the DNA into various number of small fragments, and these are generally done after this one we are going for the enzyme digestion. Ante enzyme digestion ante manam maatladukunnattu the DNA molecule will be subjugated to the restriction enzymes, and this restriction enzymes will be breaking down the DNA at a specific sites, and this is called as resolving enzyme digestion or the simply called as restriction endonuclease digestion anamata. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో ఈ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే మనకు ఆ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో ఆ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఈజ్ జనరలీ సపరేటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అగరోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్. సో అగరోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్ ద్వారా మనకు ఇప్పటివరకు క్రియేట్ చేసిన అంటే ఐసోలేషన్ అయినాక ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అయిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ శాంపుల్ తీసుకొని మనము అగరోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్కి మనం సబ్జుగేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ సబ్జుగేట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ సింపుల్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ దే విల్ బి సపరేటెడ్ ఆన్ ద అగరోస్ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరసిస్, అండ్ బికాస్ ద డిఎన్ఏ all the DNA molecules are generally having the negative charge, so we can see they are generally they will be traveling and trying to accommodate at the we can see they are generally flow across the gel electrophoresis, and by cutting the piece of the gel which is containing the DNA and by making them do the elution techniques, we can see that we can able to isolate the desired DNA molecule anamata. So
the desired DNA molecule, the fragment of DNA molecule can be easily isolated అన్నమాట. సో ఇంకోటి నాలుగోది వచ్చేసి మనకు యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పీసీఆర్. సో పీసీఆర్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా మనకు డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని యాంప్లిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ ఏదైతుందో పీసీఆర్, సో ఈ పీసీఆర్ని వాడుకొని మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని మనము వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆబ్టైన్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సింథసైజ్ ఇన్ ద విట్రో. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఇంతవరకు వచ్చిన ఒక సింగిల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అయినా కూడా దాన్ని మన పీసీఆర్కి సబ్జెక్ట్ చేయడం వల్ల మనం మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్, సింగిల్ కాపీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని వీ క్యాన్ మేక్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ కాపీస్, దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ క్యాన్ బి ఆబ్టైన్డ్ బై యూజింగ్ ద పీసీఆర్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ generally a in vitro technique where they will use a certain kind of enzymes called DNA polymerases, and we can see there are certain kind of primers also used for initiating the reaction of polymerization, that is the DNA replication అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా DNA polymerase is the enzyme and the primers are the one which will initiate the process. సో primers అంటే ఏంటంటే which are involved in the process called as priming. Priming is nothing but initiating the process of the replication అన్నమాట. సో ఎస్పెషల్గా DNA polymerase వచ్చేసి tag polymerase is the one which is generally used in this particular PCR and it can be used in the 30 cycles. సో ఫైనల్ వచ్చేసి మనకు లైగేషన్. సో ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకు లైగేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద వెక్టార్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఈ లైగేషన్ ఏదైతుందో లైగేషన్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఇంటూ వెక్టార్ మాలిక్యూల్ క్యాన్ బి డన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ వెక్టార్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ క్యాన్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద రీకాంబినెంట్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమైతుందో మనకు జనరల్గా మనం వెక్టార్ అంటే ఒక వెహికల్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో దేంట్లోకి అయితే మనం డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఎక్కియాలనుకుంటున్నామో దాన్ని వెక్టార్ అంటాం. సో ఆ వెక్టార్ మాలిక్యూల్ని మనము మన సోర్స్ డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ని ఒకటే ఎంజైమ్తో బ్రేక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద స్టికీ ఎండ్స్. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది ఫారెన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ సబ్జుగేటెడ్ టు ద ఎంజైమ్ అండ్ టు క్రియేట్ ద దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వీఆర్ టేకింగ్ ద వెక్టార్ మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ అ వెక్టార్ డిఎన్ఏ is isolated from the bacteria and this isolated vector DNA molecule ఏదైతుందో ప్లాస్మిడ్ ఏదైతుందో that can be fragmented by means of the same restriction endonucleases can be used to create the fragmentation, and we can see that whatever the enzyme which are generally used to break the fragments, that is a desired DNA fragment, so same enzyme will be used to create the fragments within the vector DNA molecule anamata. So ee vector DNA molecule and this desired DNA molecule will be broken down by single restriction endonuclease. So దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే we are undergoing with the ligase enzyme, that is the ligation process where we are mixing that vector DNA and the జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏమేం చేస్తారు లైగేషన్ ప్రాసెస్లో, లైగేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే మనకి రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి వెక్టార్ డిఎన్ఏ, దట్ ఈస్ అ వెహికల్ డిఎన్ఏ. సెకండ్ వచ్చేసి జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, దట్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ డిఎన్ఏ. అండ్ మూడోది వచ్చేసి ద ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as DNA ligase which is generally acting upon the two DNA molecules to generally to combine them together to form the recombinant DNA molecule అన్నమాట. సో ఈ recombinant DNA molecule ఏదైతుందో it is generally this recombinant DNA molecule will be generally given into the host cell. So ఈ host cell కి మనం ఈ DNA recombinant DNA molecule ఇవ్వాలంటే it won't taken by the host cell as it is అన్నమాట. So it cannot be taken easily. సో ఈ recombinant DNA molecule ఏదైతుందో దీన్ని మనము దీన్ని ఇచ్చే ముందు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ని వాడడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి హీట్ షాక్ మెథడ్. దీంట్లో ఏంటంటే RDNA molecule ఏదైతుందో దట్ ఈస్ forcefully allowed to enter into the cell. Before the prior to that entry process, they will subjugate that bacterial cell to the heating followed by a cycle of ice bath anamata. So manaku heat followed by the
followed by the exposure to ice or the freezing temperature will leads to the formation of the permeability. అంటే సెల్ యొక్క పర్మిబిలిటీ పెరగడం వల్ల ఆ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ లోపలికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైప్ అనమాట. సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మైక్రో ఇంజెక్షన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇది వచ్చేసి ఒక హైలీ టెక్నిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ where the RNA molecule has been directly injected into the host organism so that or it may be directly that desired DNA molecule ఏదైతుందో along with the vector it can be directly given into the nucleus of the larger cells like animal cells. And మూడోది వచ్చేసి మనకు this is like gene gun method where we can see we can see the gold coated beads ఏవైతున్నాయో దాని మీద మనం డిఎన్ఏని పెట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ బుల్లెట్ని దే విల్ బి bombarding onto the host cell so that it will be because of this high velocity they can enter into interior part of the cell and causing the delivery of the DNA. సో దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని పూర్తిగా ఈ మూడు రకాల ప్రాసెస్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కింద కేటగిరీ కింద మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనకు సక్సెస్ఫుల్గా కొన్ని సెల్స్ మాత్రం ఈ డిజైర్ డిఎన్ఏ అంటే వెహికల్ డిఎన్ఏ అలాంగ్ విత్ ద డిజైర్ డిఎన్ఏ అంటే రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏని తీసుకున్న వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ మాత్రం ఏం జరుగుతుంది అది రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటే నథింగ్ బట్ ద క్లోనింగ్ వెక్టార్ డిఎన్ఏ అలాంగ్ విత్ ద foreign DNA molecule. So a foreign DNA molecule along with the cloning vector DNA molecule they are combined together to create the recombinant DNA molecule. So a recombinant DNA molecule ఏదైతుందో it is generally given as a foreign product into the host cell and దీంట్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకు later on they leads to the exposure or they leads to the expression and leads to the formation of gene product that is the proteins. So the proteins whatever the recombinant DNA molecule ఇక్కడ మనం చూపిస్తున్నాం కదా these are the recombinant DNA molecule which has been entered into the cytosol or cytoplasm of the bacteria. These are generally try to express by using the cellular mechanism or cellular enzymes ni vaadukoni adi they undergo expression leads to the formation of desirable compounds or nothing but the gene products. Simple ga cheppalante nothing but the proteins anamata. So the proteins which we want, the proteins which are generally of medical condition or medical usage or health వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ ఏవైతున్నాయో జీన్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డిజైరబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద రీకాంబినేషన్ అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకు ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సింపుల్ బైనరీ ఫిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ ఫిజన్ బైనరీ ఫిజన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ డివిజన్ విచ్ ఇస్ a common form of cell division within the E. coli where there is an increase in the number of cells of the E. coli will be taking place. As a result we can also see the increase in the number of plasmid also distributed along the E. coli cells anamata. So final vachesi downstreaming processing. So in case of downstreaming processing lo em jarugutundante this is the last step in the recombinant DNA technology where we can see the processing or the finishing of the process will be taking place. So RNA molecules వల్ల ఫామ్ అయిన ప్రోటీన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రోటీన్స్ ని మనము కొన్ని కెమికల్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం అనేది డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఆ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన వాటిని మనం ప్యూరిఫై చేయడం అనేది ఇట్ కమ్స్ అండర్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ద డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద RNA టెక్నాలజీ. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు the tools which are generally used in the RNA technology like they may be like the manaku restriction endonucleases that is nothing but restriction enzymes, polymerases and ligases, vectors and the host organism anamata. So these are the different tools. So okokka dani gurinchi chuddam. So restriction enzymes ni man restriction endonuclease ani kuda anochu. So these restriction enzymes are the one which are generally comes under the class of nucleases, especially ga manam endonucleases అంటాము ఎందుకంటే మనము ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ జనరల్లీ క్లీవ్ ద DNA molecule. సో రెస్ట్రిక్షన్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ దే ఆర్ ద సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద ఎండోన్యూక్లియసెస్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద న్యూక్లియసెస్. సో దీంట్లో భాగంగా మనం చూసుకుంటే దీన్ని రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఎగ్జోన్యూక్లియస్, ఒకటి వచ్చేసి ఎండోన్యూక్లియస్. సో ఎగ్జోన్యూక్లియస్ అని ఏంటంటే దే ఫంక్షన్ ఈస్ టు బ్రేక్ ద న్యూక్లియోటైడ్ దట్ ఈస్ ద పాలిమర్ బట్ దే విల్ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్ అనమాట. సో దే జనరల్లీ
generally remove the nucleotides from the polymer of the DNA molecule, whereas endonuclease ఏదైతుందో they generally break the DNA in between the DNA molecule anamata. So this is generally called as endonucleases because they are able to act, they are generally involved in identification, acting on the specific segment of the DNA molecule and cleaving that particular DNA molecule in the center of the DNA is nothing but called as endonucleases. So దీంట్లో for example వచ్చేసి EcoR1. So EcoR1 ని చూసుకుంటే they generally recognize this site within the DNA. So మనకు recognition site వచ్చేసి GAA TTC. So this is called as recognition site, which is recognized by the restriction endonuclease, and upon which of this recognition we can see they generally cut on the DNA. They cut in between the G and A. So they generally, this is the entire length of the DNA which is recognized, that is called as recognition site, and after the recognition site, as we said, they cut in between the G and C. So దీన్ని మనము cleavage site అంటాం. So cleavage site or the cleavage spot is at one place within the recognition site అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాలిమరేస్ ఎంజైమ్. సో ఈ పాలిమరేస్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే జనరల్గా వీ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ ద PCR, దట్ ఈస్ ద పాలిమరేస్ చైన్ రియాక్షన్లో వాడతాము ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆర్ ద కాపీస్ ఆఫ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై యూజింగ్ ద ప్రైమర్స్ అండ్ ద DNA పాలిమరేస్ అనమాట. సో దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే మనం యాజ్ వీ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద రిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద DNA, యాజ్ వీ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద DNA molecule, they can be increased by repeated times by increasing the cycle of one cycle of repeated cycle of the replication. So by repeating one cycle of replication, we can see the increase in the copies of the DNA molecule anamata. So this amplification, that the amplification is nothing but the increase in the copies of the number or increase in the copies of the DNA molecule is called as amplification, which is generally observed in case of Taq polymerase. And these Taq polymerase యొక్క speciality ఏంటంటే it will remain very active at a very high temperature, and once we can see that when the amplified fragments have been reaching a certain desirable number, we can see that we can halt the process of the replication anamata. So that is generally observed, that is nothing but called as polymerase enzymes. So next వచ్చేసి ligases. So ligases అంటే ఏంటంటే example, these are the enzymes which are generally involved in joining the ends of the plasmid DNA along with that of the desired DNA. So desired DNA తోని మనము ఈ విధంగా మనము ఏవైతే మనకు వెక్టార్ DNA ఉందో ఈ రెండింటిని కలిపి మనము లైగేస్ ఎంజైమ్ ద్వారా ఫ్యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. That this enzyme is the one which is involved in the formation of permanent bond, that is the covalent bond between the plasmid DNA and with that of the desirable DNA molecule anamata. So finally they generally create the rDNA molecule, nothing but called as recombinant DNA molecule. So next వచ్చేసి మనకు వెక్టార్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అంటే DNA లైగేస్ తర్వాత వెక్టార్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. సో వెక్టార్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏంటంటే this is also a DNA molecule which are involved in carrying the cloning fragment. So cloning fragment or desirable fragment ఏదైతుందో ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ ని క్యారీ చేయడానికి మనకు జనరల్ గా వెక్టార్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వెక్టార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద molecules which are involved in carrying our desirable DNA into the suitable host. So in order to carry our desirable DNA and to make it sustain and live within the suitable host, it is the vector DNA which generally protect the desirable DNA during the journey process and during the stay over process, and it is the vector DNA which will allow the desirable DNA molecule to increase in their number and into a desirable number and also have a desirable portion of gene products or the proteins anamata. So that is about the vector or the vector molecules which are also called as cloning vectors. So coming to the generally మనం cloning vectors గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు we are also going with the properties of the cloning vectors. So one is the low molecular weight and రెండోది వచ్చేసి జనరల్గా మనకు యూనిక్ క్లీవేజ్ సైట్ అంటే ఒక యూనిక్ క్లీవేజ్ సైట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ సైట్స్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దీస్ రిప్లికేట్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ ఆర్గానిజం. సో జనరల్గా మనకు ఆ లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉండాలి, మల్టిపుల్
multiple unique sites undali, and also they are generally involved in they also should have the ease to enter into host cell, and we can see they are generally consisting of selectable markers ఏవైతున్నాయో, by using them we should able to identify them, and also we should able to eliminate the non transformant and also select the transformants anamata. So the cells which are transformed we should select by means of selective markers anamata. So final ga vachesi host organism ni general ga we are using the very genetically modified and high reliable gunna, lekapothe highly useful and very easily handle చేయగల ఆర్గానిజం ఏదైతుందో అంటే అది ఈకోలే మాత్రమే. సో ఈకోలే ఏదైతుందో ఆ ఈకోలే ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ uptaking of the RDNA molecule. So RDNA molecules are generally taken up by the host organism, and we can see during this uptake we can see that they are generally hosted with the, or they are generally treated with the calcium ions anamata. So the calcium ions ఏవైతున్నాయో, calcium ions are the one which are generally involved in causing the organism to uptake this particular DNA molecule, that is the recombinant DNA molecule. So coming to the blueprint, we are going to discuss about the unit 5 biotechnology 12th chapter, that is biotechnology applications in upcoming video. And so this is the roadmap where we can see the full chapter and intermediate PYQ series తో పాటు మనం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా చూడొచ్చు. So thank you friends for watching the video. Subscribe and like and share the videos with your friends, and also write down the comments within the comment box. Thank you for watching.